Hello, my dear pharmacists. This is Professor Komal. In this video, we'll see the mnemonics for the diuretics, which comes under the syllabus of Drug Inspector 2025. Okay, we'll see the mnemonics as well as mechanism of action for the diuretics. Okay, we'll see the classification or mnemonics for the diuretics. Before going through the mnemonics, firstly we discuss the what is the diuretics. Diuretics are the agents which increase the loss of water from the body. Okay, now we'll see the classification. Diuretics, there are main three class: high selling diuretics, medium efficacy diuretics, and third one is the weak diuretics. For the diuretic classification, the trick is polo, car, awesome, B, T. In polo, Po for potassium sparing diuretics and low for loop diuretics. Loop diuretics, which comes under the high selling diuretics. For the loop diuretics, the trick is Fugre, team, body, energetic. Okay, Fugre for furosemide. Examples are Fugre for furosemide, team for torsemide, body for bumetanide, and energetic for ethacrinic acid. As well as one trick again, FB tip. F for furosemide, B for bumetanide, T for torsemide, A for azoxamide, P for pyretanide, and E for ethacrinic acid. Second, second, polo. In polo, Po for potassium sparing diuretics, which comes under the weak diuretics. Okay, in weak diuretics there are three types: potassium sparing diuretics, carbonic anhydride diuretic inhibitors, and osmotic diuretics. In polo, Po for potassium sparing, Car for carbonic anhydride inhibitor, Awesome for osmotic diuretic. First, potassium sparing diuretics, the trick is SEED. S for examples are S for spironolactone, E for eplerenone, A for amiloride, and T for trimetyrate. Then second is a carbonic anhydride inhibitors. The suffix is amide. First examples are acetazolamide, second methazolamide, and third one is the dolzolamide. And last is the osmotic diuretics, which comes under the weak diuretic. The trick for the osmotic diuretics is MOOG, M for mannitol, U for urea, and G for glycera. And last classification is medium efficacy diuretics. In medium efficacy diuretics, there are two types: B, T. B for benzothiazide, and second T for thiazide. In benzothiazide example is hydrochlorothiazide, and in thiazide diuretics the examples are, the trick is CC in metro, class coordinator in metro. Okay, C for chlorthalidone, C for clopamide, I for indapamide, and metro for metolazone. This is the mnemonics or trick for the diuretics. Now we'll see the mechanism of diuretics. The main mechanism for the diuretics is sodium and water loss from our body. Mostly diuretics drugs used in the treatment of hypertension. हायपरटेन्शन मध्ये काय होतं, ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होत असतो. ब्लड प्रेशर कशामुळे इन्क्रीज होत असतं, बिकॉज ऑफ द सोडियम अँड वॉटर रिॲब्सॉर्प्शन. डायुरेटिक्स काय करतात, सोडियम अँड वॉटर एक्सक्रिशन करतात बॉडी थ्रू by increasing the urination or increasing the excretion of the urine. तर डायुरेटिक्समध्ये कसं मेकॅनिझम फॉलो केलं, डायुरेटिक्स मेकॅनिझम कसं अप्लाय होतं, तर इन डायुरेटिक्स विच इन्क्रीज द सोडियम अँड वॉटर एक्सक्रिशन फ्रॉम द बॉडी, सो देर इज डिक्रीज द ब्लड व्हॉल्यूम अँड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. हे कसं फॉलो केलं जातं, बाय रास इन्हिबिटर्स. नॉर्मली रास हे कसं मेकॅनिझम करतं, तर रास विच रिलीज द angiotensinogen converted into the angiotensin 1 which converted into the angiotensin 2 in presence of ACE, angiotensin 2 which release the aldosterone release, which release or increase the aldosterone रिलीज. आणि हे अल्डोस्टेरॉन काय करतं, स्टिम्युलेट करतं सोडियम अँड वॉटर रिॲब्सॉर्प्शन. सोडियम वॉटर रिॲब्सॉर्प्शन झालं तर तिथे काय होणार आहे, ब्लड व्हॉल्यूम आहे ते इन्क्रीज होणार आहे, सो इन्क्रीज द ब्लड प्रेशर. हे इन्क्रीज ब्लड प्रेशर म्हणजे काय होतं, हायपरटेन्शन होतं. आपलं जे डायुरेटिक्स आहे ते कसं ॲक्ट करतं,
तर रास इनहिबिटर्स म्हणजे जे तुमचं अँजिओटेन्सिनोजॉन 1 कन्वर्ट केलेलं आहे इंटू द अँजिओटेन्सिन 2 विच इज सो कन्वर्टेड इंटू अँजिओटेन्सिन 2, तर हेच काय केलं जातं, ब्लॉक केलं जातं किंवा अल्डोस्टेरॉन रिलीज आहे त्यालाच ब्लॉक केलं जातं बाय डायुरेटिक्स ड्रग्स. सो अल्डोस्टेरॉन रिलीज आहे तेच जर ब्लॉक केलं जाईल तर काय होणार आहे, तिथं सोडियम अँड वॉटर लॉस होणार आहे बॉडीमधून. सोडियम वॉटर लॉस झालं तर काय होईल तिथे, तर ब्लड व्हॉल्यूम आहे ते डिक्रीज होणार आहे आणि ब्लड प्रेशर आहे ते डिक्रीज होणार आहे. सो आपलं जे मेकॅनिझम आहे डायुरेटिक्सचं, सोडियम वॉटर लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, तर हे इथे फॉलो होत असतं. ओके, थँक्यू.